Hi, I'm Deepa from Jovi's Perfect Academy. So today we are going to discuss about another എന്താ പറയുക നമ്മുടെ IELTS reading module ഒരു different question type which is matching sentence endings. So IELTS reading module എന്ന് പറയുന്നത് a quick revision. Let me just tell you. IELTS reading module 1 hour duration വരുന്നു. 40 questions will be there, overall 3 passages, and we have different type of questions that comes over in the passage. അതിൽ one question type ആണ് matching sentence endings. Okay, now let's understand what is matching sentence endings. അപ്പോൾ നമ്മൾ reading എന്ന് പറയുമ്പം we don't have time to go in detail. നമുക്ക് റീഡിങ് ഇപ്പം ഈ ഒരു 3 പാസേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 hour തന്നിട്ടുണ്ട്, 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി IELTS റീഡിങ്. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ റീഡിങ്. സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കീവേഡ്സ്, വി ഹാവ് ടു ബി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് അവർ വർക്ക്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ്? നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, വാട്ട് ഡു ദേ എക്സ്പെക്ട്. സോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ മൂവിങ് ബാക്ക്, വാട്ട് ഈസ് മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് ഇസ് എൻ IELTS റീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് where you are given a list of incomplete sentences and a separate list of possible ending. Your task is to match each sentence beginning with its correct ending. Okay, so നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് you are given a list of beginning സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് തരും. Now, options will be given to you. അത് എൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും പ്രോപ്പറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ടാസ്ക് ഓവർ ദർ. ABCD എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് വൺ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഓവർ ദർ. ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി, നമുക്ക് എഴുതാം ബി. എന്താ പറയുക, ആ വേർഡും ഫ്രേസസും എഴുതിയിട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഓവർ ദർ. ഓക്കെ, നൗ so what does this task require? This task assesses your ability to understand the main idea of the sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസേജോ വായിച്ചു, യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് ഓർ പാരഗ്രാഫ് ഇസ് അബൌട്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ലോജിക്കലി ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കണക്ട്സ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ വേയിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ ഫ്യൂ like tips and tricks regarding that. Let's look into that. Tips and tricks എന്ന് പറയുമ്പം the first thing, read the stems. What is read the stem? Read the stems എന്ന് പറയുന്നത് beginning of a sentence. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന beginning of a sentenceനെയാണ് നമ്മളവിടെ stem എന്ന് പറയുന്നത്. Begin by reading the incomplete sentences, which is the stems, to get an idea of the topic you need to find in the passage. ഡയറക്റ്റ് പാസേജ് വായിച്ചു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും പാസേജിലേക്ക് പോകണം. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. So what you have to do is directly read the question first, which is the stem, beginning sentence. Adile edanu keyword. It can be a noun, it can be a verb, it can be a phrase, whatever it is. What you feel is a keyword over there, adu underline cheyam. Okay, underline the key nouns, verbs and phrases. The next thing, locate the keywords in the passage. And once you have underlined that, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you'll have to locate it in the passage. Okay, so scan the text for the words you identified in the sentence stems. The answers are generally, they're not always found in the order. Basically ചിലപ്പോൾ ഓർഡറിൽ അയക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ്. അതിനടുത്ത് എപ്പോഴത്തെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫോക്കസ് ഓൺ പാരാഫ്രേസിങ് ആൻഡ് synonyms. IELTS reading എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ which is equal to paraphrasing and synonyms. Don't expect the same word that is there in the question to be in the passage every time. It is not going to function like that. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ paraphrased version or the synonyms will be used. Paraphrased sentences ആയിരിക്കാം, വേർഡ്സ് തന്നെ അതിൻ്റെ synonyms ആയിരിക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So you need to be very careful. You should be able to connect that to the question. Okay, so the correct ending will rarely use the exact words. You must look for a paraphrased information or synonym. So what is the examiner doing? Examiner is testing your ability to understand the meaning, not just the keyword. Keyword find out ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, whether you are able to understand the meaning of this particular question ആണെങ്കിലും അതിലൊരു വേർഡ് ആണെങ്കിലും ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിനോണിം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
Next, you have to check for the grammatical and logical fit. Once you have a potential match, okay, almost നമ്മൾ സെറ്റ് ആയി, ഇതായിരിക്കാം ആൻസർ എന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, read the full complete sentence aloud to ensure it is both grammatically correct and logically coherent with the context of the passage. Okay, so sentence almost ending നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നിങ്ങളത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, വായിച്ച് നോക്കുക, ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് അലൗഡ്. ഓക്കെ, നോക്കുക അത് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ, ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എ സെൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി യൂസ് പ്രോസസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ. സോ ദ തിങ് ഇസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, 3 to 4 എൻഡിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാസേജ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാര വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി അവിടെ പറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ദാറ്റ് ഔട്ട്, നാരോ ഡൗൺ യുവർ ഓപ്ഷൻസ്. Okay, this is what you have to do. Let's do one thing. Let's do a sample passage. Okay, നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. I cannot give you the whole passage over here. I'm just taking a small paragraph from a passage. Okay, bees play a crucial role in our ecosystem. എല്ലായ്പ്പോഴും ഈസി ആയിരിക്കില്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Bees play a crucial role in our ecosystem, primarily through their work as pollinators. Okay, you can, I'm not going to read the passage off right now, a time waste ആണ്. Let's directly, ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് read the question, അല്ലെ, read the stem. Let's read the stem first. Sentence stems നോക്കുക. Questions, 3 questions ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So let's do that. Bees contribute to the environment by. Bees contribute to the environment by, that is your stem number 1. So what is a keyword over here എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. Let's say, see, ഞാൻ എടുക്കുന്ന keywordും the way you are selecting can be different. Okay, so here the keyword would be like contribute to what? Contributing to the environment. Now we have to match it, right? Okay, list of endings തന്നിട്ടുണ്ട്. The fertilization of plants, a decrease in global warming, but decrease global warming, fertilization, okay, widespread food shortages, pollinating various plants. ഇതാണ് എൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ബീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ബൈ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പാസേജിൽ ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണെന്ന് നോക്കണ്ട, ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ഓൺലി ഗിവൻ 1 പാരഗ്രാഫ് ഓവർ ഹിയർ. വായിച്ചു നോക്കാം. ബീസ് പ്ലേ എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ അവർ ഇക്കോസിസ്റ്റം, പ്രൈമറിലി ത്രൂ ദിയർ വർക്ക് ആസ് പോളിനേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ play a crucial role in our ecosystem. Let's look into the answers. Okay, നോക്കൂ, analyze the sentence, read the 3 stems. Okay, sentence match ചെയ്യണം നോക്കൂ. Bees contribute, അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലെ പറയുന്നുണ്ട്. Bees play a crucial role. Crucial role ചെയ്യാൻ they are contributing to the environment. Okay, how? Primarily through their work as pollinators. അപ്പോൾ നോക്കൂ, pollinators എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിനെ മാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. എന്താ പറയുക, pollinating various plants എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ കീവേഡ് pollinators പാസേജിൽ ഡയറക്ട്ലി മാച്ചസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് pollinating various plants. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു നോക്കൂ. Bees contribute to the environment by pollinating various plants. So this is how you connect and the sentence make a sense. Direct paraphrasing ആണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം പോളിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മാച്ചസ് ദ പോളിനേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ. എന്താണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളൻ, പോളൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? ആസ് ദേ ഫ്ലൈ ഫ്രം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നെക്ടർ, ദേ ക്യാരി പോളൻ ഫ്രം വൺ പ്ലാന്റ് ടു അനദർ. ആസ് ദേ ഫ്ലൈ ടു ഫ്ലൈ, ആസ് ദേ ഫ്ലൈ ഫ്രം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ, വിച്ച് മീൻസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ദർ. ഓക്കെ, മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ക്യാരി പോളൻ ഫ്രം വൺ പ്ലാന്റ് ടു അനദർ. അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ്. സോ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പം ഇപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി പോയി, പോളിനേറ്റിംഗ് വേരിയസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് ഡൺ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ്. സോ ലുക്ക് ഓവർ ഹിയർ, ആസ് ദേ ഫ്ലൈ ഫ്രം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നെക്ടർ. അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത്? ആ പോളൻ ഇസ് ബീങ് ക്യാരീഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലാന്റ് ടു അനദർ. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോളൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ഹിയർ.
അങ്ങനെ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എനേബിളിംഗ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ്. സോ നമുക്കിവിടെ നോക്കൂ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ഹിയർ. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസ് കൂട്ടി വായിച്ചു. ഇറ്റ് മേക്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച്. So that is your second question. The next one, a decline in the bee population would result in. Keyword എന്തായിരിക്കും? Decline. Okay, result എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കേണ്ടത്. This process is vital for the production of fruits, nuts and vegetables. Okay, last sentence നോക്കുക. Without bees and other pollinators, many crops would fail, leading to widespread food shortages. So പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? മെനി ക്രോപ്സ് വുഡ് ഫെയിൽ, ലീഡിങ് ടു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജസ്. സോ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നോക്കൂ, എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ബീ പോപ്പുലേഷൻ, എ ഡിക്ലൈൻ, ബീ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നോക്കൂ, വിത്തൗട്ട് ബീസ് ആൻഡ് അതർ പോളിനേറ്റേഴ്സ്, അവർ ഇല്ലാണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോപ്സ് വുഡ് ഫെയിൽ, വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ്. പാരാഫ്രേസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ്. ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ബീ പോപ്പുലേഷന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് ബീസ് ആൻഡ് അതർ പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു കണക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ തേർഡ് ആൻസർ, എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ബീ പോപ്പുലേഷൻ വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ്. നോക്കൂ, ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം നമുക്ക്. യെസ്, റിസൾട്ട് ഇൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജസ്. ഡയറക്റ്റ് മാച്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു കണക്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ്. ഓക്കെ, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഡിങ്. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാച്ച് ദ ഹെഡിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ്, മാച്ച് ദ ഹെഡിങ്സ് അല്ല സോറി, മാച്ച് ദ എൻഡിങ്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ യു ഡൂ ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു റീഡ്, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, look for the keywords, look for the paraphrased version, look for the synonyms. And ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്കായി, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം. സോ ലൈക്ക് സംവെയർ ഓവർ ഹിയർ അവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട്, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ, നമ്മൾ ടൈമിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവില്ല, അവിടെ തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കും, ടൈം ഇങ്ങനെ പോവും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും. So you need to be very careful. If you don't get an answer, if you're getting confused in one particular session, leave that, move on with the next one. So hope you understood today's എന്താ പറയുക, മാച്ച് ദി എൻഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാച്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ്സ്. Okay, so I hope you understood today's session regarding matching sentence endings. Tips and tricks നോക്കി, a very small para, ഒരു sample passage നമ്മൾ നോക്കി. Sample paragraphil we try to connect the stem and the beginning of the sentence as well as the ending. Okay, I hope you understood today's session, and I'll be back with another session, another question or another question type in the next video. Thank you.